Father, we exalt you this evening. Bapa, kami meninggikan Engkau sore hari ini. You are enthroned in the praises of your people. Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. In the Holy Scriptures, Di dalam kitab firman Tuhan, God says, Tuhan berkata, they that praise me honor my name. mereka yang memujiku meninggikan nama. My dear people, what an honor to praise His name. Para umat Tuhan meninggikan nama Tuhan. Our God is not a next door neighbor. Tuhan kita itu bukan tetangga di sebelah kita. He's not an ordinary God. Dia bukan Tuhan yang biasa. He's not a familiar God. Dia bukan Tuhan yang sudah seperti keluarga. He's a holy God. Tapi Dia adalah Tuhan yang And He kudus. deserves all praise. He Dan Dia- deserves all glory. He deserves all honor in this Dia layak place. menerima segala pujian, segala hormat di tempat ini. I believe you are all tired this evening that you don't want to worship God. Saya percaya mungkin saudara lelah untuk memuji Tuhan sore hari ini. Come on, put your energy together. Put your heart together. Tapi mari kita sekali lagi dengan kekuatan kita satukan hati kita. We have not come here for any other purpose but to praise His name. Kita datang ke tempat ini bukan untuk tujuan lain tapi untuk memuji namanya. Worship belongs to God. Penyembahan itu milik Tuhan. God loves worship. I come all the way from India Saya to jauh-jauh. see. Wait, let me finish the sentence. I come all the way from India to see how nice, how lovely, how wonderful you worship the Lord. Saya itu jauh-jauh datang dari India untuk melihat saudara itu menyembah Tuhan dengan sangat indah, dengan sangat manis. Many of us may think, okay, worship is only for kids, only for children, only they should, worship God. Kita banyak berpikir, oh penyembahan itu hanya untuk anak-anak ini, hanya untuk mereka yang ada di sini. Most of the time, they are doing all the action, singing, and you sit, watch. Dan seringkali mereka ini melakukan semuanya dan saudara duduk hanya melihat saja. We have not come for entertainment, right? Kita tidak datang untuk menerima Yeah. hiburan. This is not entertainment. This is not theater. Ini this bukan is not hiburan. performance. This is worship. Ini bukan teater, ini bukan pertunjukan. And God Ini wants penyembahan. Dan Tuhan mau penyembahan. Amen. Amin. Are you listening? Apakah saudara mendengar? I think that's the reason why I told Pastor, just have 1 or 2 songs. Ya, itulah kenapa alasan tadi saya ngomong ke Bapak Gembala, nyanyikan 1-2 lagu saja. Because you may think, okay, the kids, let them worship, let them praise. Ya, mungkin saudara berpikir ya udah biarin aja anak-anak ini yang menyanyi, yang menyembah. We just enjoy them. Kita hanya menikmati mereka aja. No. Tidak. God is not only interested in their worship. They are doing it so that you will worship God. Tuhan tidak tertarik dengan penyembahan yang ini, tapi mereka melakukan ini supaya saudara menyembah. And they're not doing this to entertain you. They do this to entertain Jesus. Mereka melakukan semua ini bukan untuk menghibur saudara, tapi Amen. untuk menyembah Tuhan. Jesus is everything. Amin, karena Tuhan itu segalanya. Jesus is the center of this church. Tuhan itu pusat dari gereja ini. Jesus is the center of your life. Yesus adalah pusat dari kehidupan saudara. Amin. Hello. Halo. Okay, relax, sit down. Oke, sit sekarang down. boleh tenang saudara, boleh santai. Thank you, guys. Thank you, Terima guys. kasih. God bless you. Tuhan memberkati. We will continue this. Please be seated. Ya, kita akan melanjutkan ini, Bu saudara boleh. Let me duduk. explain what I am trying to tell you. Saya akan menjelaskan apa yang saya coba mau katakan kepada saudara Very slowly, dengan sangat lambat. So listen to me very carefully. Jadi dengarkan baik-baik saudara. We know that we've been coming every Monday, to hear the word of God. Kita datang setiap hari Senin untuk mendengarkan pesan We come Tuhan. here to worship our God. Kita datang untuk menyembah Tuhan kita. But we need to change the way we think about our God. Tapi kita perlu untuk mengubah cara berpikir kita tentang Tuhan kita. Back in India, Di India, many people, they just come to church so that they can give some offering to God. banyak orang di India yang datang ke gereja hanya untuk memberikan persembahan kepada Little Tuhan. money to God. Memberikan uang untuk Tuhan. So that He will bless them. Supaya Tuhan bisa memberkati And they mereka. come to us, pastors. Dan mereka datang kepada para gembala, hamba Tuhan. Can you please talk to God? Bisakah tolong Bapak berdoa kepada Tuhan? Here, please keep
1,000 Tolong Indonesian nih, ini ribu. uangnya nih beberapa ribu. This is for you. Have some coffee. Ya, ini buat kamu Teh tarik. boleh beli kopi. Please, Pastor, have mie goreng. Ya. Pastor bisa beli mie goreng. But Tetapi please talk to God. tolong ngomong sama Tuhan ya. Every week I give him money, but he's not blessing me. Setiap minggu saya kasih uang, tapi kok Tuhan nggak berkatin saya? They think God is a miracle mission. Ya. Dia berpikir bahwa Tuhan itu seperti punya misi membuat mujizat. Sunday I worship him. Minggu saya menyembah Tuhan. Monday he has to bless me. Di hari Senin Tuhan harus berkatin So saya. over the period of time, church has become like a blessing club. Ya. Jadi seringkali gereja itu hanya seperti klub atau kumpulan Will I berkat get any miracle? yang melakukan Will I mujizat, get any prophecy? di mana mendapatkan Will I nubuatan, get any, any, what do you say? Any healing? yang mendapatkan kesembuhan. Can this God heal me because it's going to be expensive to go to Singapore for treatment? Bisakah Tuhan yang ini menyembuhkan saya karena mahal loh kalau ke Singapura? You said our God heals. Dan mereka berkata Tuhan kita itu So menyembuhkan. can you please talk to God Jadi bisa tolong pastor ngomong and sama ask Tuhan God to heal me? dan tolong tanyain Tuhan supaya untuk I menyembuhkan mean mereka. the tone in which they say, the tone, the Ya, attitude. nada mereka bicara It's like commanding. seperti menyuruh, memerintah. Pastor, Bapak Gembala you talk to God. ngomong sama Tuhan. Tell him to bless me. Suruh Tuhan berkati saya. And we get so scared, Dan kita ini hamba Tuhan jadi Because takut. if we tell them anything, Kalau kita ngomong sesuatu sama para jemaat, they won't come back next Sunday. mereka nggak akan datang lagi minggu depan. They hear the testimony. Mereka mendengar kesaksian. Pastor, you're very, partial, means partiality, favoritism, right? Ini Bapak One-sided. Gembala kayaknya milih-milih nih, pilih kasih. You prayed for them and they got a brand new Toyota, Fortuner. Ya, Bapak Gembala berdoa buat mereka dapet tuh mobil Fortuner baru, Toyota baru. But they just came recently to church. Tapi mereka itu kan ngasihnya dikit They buat don't gereja. deserve such a big blessing. Kok mereka nggak layak dapat berkat sebegitu We besar? coming to church for 20 years. Kami ini sudah datang ke gereja 20 tahun. And we are still driving this Tata, Tata, Bajaj. Dan kita ini masih loh mengendari bajai Small butut car. ini, mobil yang kecil ini. Why your God is not blessing us? Kenapa Tuhanmu itu nggak berkatin kita? So people think God is a God who's sitting there and keep blessing people with money, car, house, prosperity. Jadi mereka berpikir Tuhan itu hanya Tuhan yang duduk dan berkatin, kasih uang, kasih mobil, kasih kekayaan. In India we have babas, Sai Baba, all kinds of babas. Di India ada yang namanya babas. So the people will go and give them money. Jadi orang-orang datang kepada para baba ini dan memberikan They uang, give them gold. memberikan emas. And the Baba will give them a lemon or sprinkle some water. Dan baba ini akan memberikan lemon atau memercikan air. Why do they do that? Kenapa mereka melakukan itu? Thinking that this Baba is very close to God Mereka berpikir baba ini dekat sama Tuhan. and this God will somehow bless them through the Baba. Dan mereka berpikir Tuhan itu mungkin akan memberkati mereka melalui para baba ini. So Baba is bigger than God. Jadi mereka berpikir baba itu lebih besar dari Tuhan. That's called religion. Itu agama, saudara. I see the same thing happening in the church. Dan saya melihat hal yang sama terjadi di gereja. Oh, we heard you're a prophet. Kami dengar nubuatan. Can you give some prophecy? Tolong berikan nubuatan. What's prophecy? Apa itu nubuatan? To hear the voice of God. Untuk mendengar suara Tuhan. Why do you want to hear the voice of God through a servant? Kenapa saudara mau mendengar suara Tuhan melalui pelayan? If this is your daughter Kalau ini adalah anak and you're the perempuanmu father, dan kau adalah seorang bapak, will you expect to talk to your daughter through me? apakah saudara ini berharap akan ngomong sama anak perempuan saudara melalui saya? Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. Imagine I am just the car driver in your house. Car driver. Mungkin saya ini hanya supir. I'm a watchman. Aku ini penjaga. And that's your house. You're the father. Dan kau adalah pemilik rumah itu, bapak And these itu. are your beautiful children. Dan ini adalah anak-anakmu yang luar biasa. Will any father talk to the children through the watchman?
Apakah ada seorang bapak yang ngomong sama anak-anaknya melalui penjaganya? What's your name, my friend? Siapa namamu? Huh? Dimas. Imas. D with D. Dimas, not Imas, gold. No. Okay, Dimas. Okay. Dimas. Dimas. Okay. Dimas ran away from Paul. Why did they give the name? Okay, that's a nice name. Hopefully, Dimas hopefully itu you yang don't run lari away. dari Okay, Paulus. don't run away from Paul. Ini nggak lari dari Tuhan biar Dimas The nggak lari. Bible Dimas is a very bad example. Di Alkitab Dimas itu contoh yang You buruk. be a good example. Okay. Dan kau akan menjadi contoh yang God baik. bless you. So, Berkati. if Dimas wants money for school, Jadi kalau Dimas To itu pay membutuhkan uang untuk sekolah, untuk bayar uang sekolah, will Dimas come to me and say, Pastor, can you please talk to my father and get some money? I'm hungry. I want money for fees. I want money for food. apakah Dimas akan datang ke pastor dan berkata, Pastor tolong ngomong sama papa saya butuh uang untuk sekolah, saya lapar. Okay, don't worry. I'll talk to your father. Ya. I'll talk to your Ya, father. aku akan ngomong sama papamu. Hello, Mr. Father. Halo bapak, I hope your father is not here. Is there? saya berharap papamu nggak ada di Your sini. daddy is here? Who? Ya, here. Oh, this is your daddy? Where? Somewhere at the back. Father, wave hand. Dimas' father? Yes, nice. Imagine I Bayangkan, go to the father. saya datang kepada bapaknya. Say, what kind of a father you are? What kind of father you are? Bapak, seperti apa engkau ini? Why are you not giving money to your children? Kenapa engkau nggak kasih uang buat anakmu? He's hungry. Dia lapar. He's asking for pisang goreng. Dia minta pisang goreng. He wants ayam goreng. Dia mau ayam He goreng. was been singing so much. Dia sudah nyanyi begitu So banyak. I take the food from him Jadi saya ambil makanan dari and give bapak it to him. dan kasih ke Dimas. Do you think that is a healthy relationship? Apakah saudara berpikir itu adalah hubungan yang sehat? No. Tidak. Right? Betul. If I'm a true servant, Kalau saya ini adalah hamba yang sejati, my job, tugas saya come Dimas with me. ajak Dimas bersama saya. Get up, come on. Bisa bangkit berdiri. I know you're hungry now after the worship. Saya tahu saudara lapar setelah Let's penyembahan. go to the Father. Mari kita datang ke Bapak. Please come, Father, come, Boleh Father. Bapak datang Come. Oh. No problem. Bring your bag. Nggak apa-apa. Bring your money. Bawa Uang. tasnya. Boleh bawa tasnya Bapak. No money. You have, yeah. Bawa uang. Come. This is Where's the money? How much money you have? Open your Bapak purse. punya uang berapa kata pastornya? 50. Only that's too small. Terlalu kecil, terlalu sedikit. Give something more. Kasih lebih banyak lagi. But our heavenly Father, Tapi Bapak kita yang di surga, He says, dia berkata, I will not give you little. saya nggak akan berikan kamu sedikit. My son, Anakku, you are my son. engkau adalah anakku. You don't have to go to the watchman. Engkau nggak perlu melalui ke penjaga ini dulu. All that is in my purse belongs to you. Semua yang ada di dompet saya ini milikmu. Amen. Amin. Anytime you are hungry, Setiap kali engkau lapar, anytime you want to pay your fees, mungkin kau harus bayar uang sekolah. don't complain to pastor. Jangan komplain ke Bapak Don't Gembala. tell Joshua Paul. Jangan ngomong ke Pak You Joshua Paul. Come to me, right? Datang kepadaku. And the father will always be happy if you can come without the mother directly to the father. Dan Bapak itu akan sangat senang kalau saudara itu langsung datang kepada Bapak. And Papa, show me your purse. Dan berkata, Papa tolong tunjukkan And dompetmu. then, how much you want to take? Mau berapa? Give me 50%, okay? Kasih 50% ya bagian. You just take. Where's your pocket? Yeah. Yeah. So you take this and say, thank you, Daddy. Ambilin dan terima kasih Thank you Pak. so much. Give it to him. Yeah, come on, clap your hands. Boleh Thank you, tepuk sir. tangan, saudara. Thank you. You may go back to your seat. Boleh kembali. See, hey, come here. Dimas, come here. Dimas Where you're going, man? You're happy we got the money? senang dapat uangnya. This is only demonstration, okay? Ini hanya Example. demonstrasi saja saudara. You must give that money back, okay? Ayo balikin uangnya. Just joking. Just Okay. Bercanda. See, he didn't take money, he gave the whole purse to Dia him. nggak hanya ambil sebagian uang tapi kasih seluruh dompetnya. And this boy is not greedy. Dan anak laki-laki ini nggak He serakah. says, I don't want to take everything. Dia nggak mau ambil semuanya. I only take what I need. Saya hanya ambil yang saya perlu saja. Amen? Amin. 50,000 enough for nasi goreng? 50.000 cukup buat nasi goreng. Ayam goreng? Enough. Kambil?
What did we eat? Kambing, Ah, sate ya, kambing. ya, ya, sate. Ya, sate. Oh no, not enough. Nggak Just cukup. give more later, okay? Harus kasih lebih lagi ya Pak. No worry. So, Jadi he is happy dia senang to directly ask the Father, untuk langsung minta kepada Bapa. not through pastor, Tidak melalui gembala, not through hamba servant. Tuhan. I'm only a servant of God. Tidak melalui hamba Tuhan. I'm a servant in the house of the Father. Saya adalah hamba di rumah Bapa. And this is the child. Dan ini adalah anaknya. Okay? Oke. So, should the child come to the pastor every week? Apakah seorang anak harus datang kepada hamba Tuhan setiap minggu? Please talk to my father. Tolong ngomong sama bapak Ask saya. him to bless me. Tolong supaya Tuhan Ask berkati him to saya. heal me. Untuk menyembuhkan saya. No. Tidak. Father will never be happy. Bapak nggak akan senang. Father will be happy Bapak akan senang if he comes directly. kalau dia langsung datang kepada bapak. But Tetapi why does the son wants to come through the pastor or the watchman? Tapi kenapa sih kalau seorang anak ini mau datang melalui hamba Tuhan atau Because he has a penjaga? problem with his thinking. Karena dia punya masalah dengan pemikirannya. He's thinking, Dia berpikir, my father never gives money. He has a bad image about the father. bapak saya ini nggak akan kasih uang buat saya. Dia punya gambaran yang buruk tentang And number bapak. two, Dan yang kedua, oh, I don't deserve. You know, I am not worthy. saya nggak layak, saya nggak pantas. I am not up to his expectation. Saya ini nggak sesuai ekspektasi papa saya. I am not my father pleaser. I don't please him. Saya ini bukan orang yang menyenangkan bapak. Father told to clean the car. I didn't do it. Papa suruh saya bersihkan mobil dan saya nggak lakukan itu. Father said, do the homework. I didn't do the homework. Papa suruh saya ngerjain tugas sekolah, saya nggak lakukan Study itu. for your exam. Ayo belajar buat tesmu. I am busy with the guitar, Tapi saya malah main gitar, singing. nyanyi. And then my mother says, why are you playing guitar? Go and eat. Lalu mama saya bilang, kenapa kamu main gitar? Ayo makan. He doesn't obey. Dia nggak taat, That's the time he's playing video games. malah main video game. Car game, bike game. yeah. Right? You play video game? No, right? A good Main boy. Good video boy. game. Okay, just an example. Ini adalah sebuah contoh, saudara. So he feels Jadi dia berpikir, that he is rebellious. dia ini seorang pemberontak. He is not worthy to go to the mother directly. Dia nggak layak untuk langsung datang kepada ibu. He feels there's a gap between father and the son. Dia merasa ada sebuah jarak antara bapaknya dan dia. And perhaps he didn't take bath. He Dan didn't mungkin comb his dia hair. nggak mandi. No, he looks very handsome. Dia sangat But handsome. example. Ini untuk dirty contoh. shirt, dirty pants. Ya mungkin pakaiannya kotor, celananya kotor. When he's so dirty, Saat dia merasa dia he kotor, feels that he cannot go to the father. dia merasa dia nggak bisa datang kepada bapak. Now you know who I'm talking about. Sekarang saudara tahu apa yang saya lagi coba I'm katakan kepada talking about saudara. everyone in this place. Saya ngomong tentang semua orang di tempat We ini. only want pastor to pray. Kita hanya mau ke bapak gembala untuk We only berdoa. want pastor's wife to pray for your son, for your daughter, for their future, for the miracle. Kita hanya pengen ibu gembala berdoa untuk anak kita, untuk mujizat, untuk masa depan kita. But what does the father want? Tapi apa yang sebetulnya bapak mau? Father wants the son to come directly and ask. Bapak itu mau anaknya Right? untuk datang langsung dan minta. If it is so with the earthly father, how much more the heavenly Ya, father? kalau bapak di dunia aja bisa memberikan seperti itu, apalagi bapak yang di surga. So this evening, my dear people, Jadi sore hari ini saudara-saudara yang terkasih, let's not follow Baba culture in the church. jangan ikuti budaya baba di gereja. Let's not make the pastor as some big hero. Jangan membuat hamba Tuhan itu seperti pahlawan. Same blood that washes the pastor also washes you Darah- because of Jesus. Darah yang sama yang menyucikan hamba Tuhan itu juga menyucikan saudara. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. The same Jesus who lives in me lives in you. Yesus yang sama yang tinggal di dalam saya, tinggal di dalam saudara. So you should not think
Jadi saudara nggak perlu that berpikir pastors are very close to God. bahwa hamba Tuhanlah yang dekat kepada Tuhan. No, Tidak. it's not you being close to God. God is close to you. Bukan tentang kita yang dekat kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang dekat kepada kita. So we should not allow the world to come into the church. Dan kita tidak boleh membiarkan dunia itu masuk ke dalam gereja. Sometimes we think, okay, in the end, let's finish for the message. In the end, he will pray. Then we will have healing. We go in the front, receive healing, receive miracle. You don't have to wait till the end. Kita itu nggak perlu tunggu untuk di akhir, nanti baru hamba Tuhan yang doakan kita, doakan untuk kesembuhan, doakan untuk mujizat. See, he didn't wait till the end of the service. Jadi Dimas tadi nggak perlu nunggu sampai akhir Why? kebaktian. Why are you sweating here, standing here? Karena dia berkeringat sekali. He's thinking whether I will take the money. No, I will not take your money. It's okay. Dia berpikir mungkin saya akan ambil uangnya. He's sweating already. Okay. Sangat berkeringat. So, Jadi when he reads the Bible, saat dia membaca Alkitab, you remember the prodigal son, Luke 15. saudara ingat tentang anak bungsu He yang was hilang? eating the pig food. Dia itu makan makanan babi. And then he came back to his senses. Dan dia mulai sadar, anak bungsu ini Now sadar. he's not an unbeliever, he's a child. Dia- Child of the Father. Dia ini adalah anak bapaknya. Already belong to the kingdom of God. Sudah menjadi milik kerajaan Tuhan. He is the child of the Father, biological child. Dia adalah anak kandung dari bapaknya. In the same way, Begitu juga when you halnya come into the kingdom, saat engkau datang kepada kerajaan you surga, are a biological child of the Heavenly engkau adalah Father. anak bungsunya Bapa di surga. Hallelujah. You're a Haleluya. child of God. Come on, clap your Engkau hands. adalah anaknya Come on, Bapa. come on, come on, clap your Mari hands. tepuk tangan. The Bible says, Alkitab berkata, Jesus said, Yesus berkata, the younger son anak bungsu came to his senses. tersadar. Yeah, he doesn't say he prayed, he read the Bible, he went to the church. No, Di Alkitab tidak dikatakan dia mulai berdoa, dia baca Alkitab, dia ke gereja. Enggak, saudara. he started thinking. Tapi dia mulai berpikir. This evening I want you to start thinking. So, these children are example. Anak-anak ini adalah sebuah contoh. Most of the places I go, pastor, Di beberapa tempat saya after the mendapati, worship, setelah penyembahan, they all go to the back and having juice, coffee, eating. banyak yang setelah penyembahan itu ke belakang minum And I'm kopi, preaching minum on the jus, stage. dan saya berkhotbah di And I'm panggung. looking where, hey, hello, are you here? Musicians are here? Yeah. Good, good. Are you hungry? Lapar? Lapar. Makan dulu? No. Okay, so I look for the musicians, they are not there. Dan saat saya lihat ke para musisi, mereka nggak di situ. I look for the worship team, they are not there. Saya melihat ke tim pujian penyembahan, mereka nggak di situ. But I like the way you trained your children. Tapi saya suka bagaimana saudara melatih anak-anak ini. Make them sit and listen to the word of God. Biarkan mereka duduk dan mendengar pesan Tuhan. Enjoy the presence of God. Nikmati hadirat Tuhan. Even if you have a small baby and the baby sleeps, it's okay. Kalau saudara punya anak bayi dan bayinya tertidur nggak apa-apa. The baby is enjoying the presence of God. Karena bayi ini menikmati hadirat Tuhan. The anointing of God goes into the baby. Urapan Tuhan itu masuk ke anak I kecil ini, ke bayi always would ini. like children to be in the service Saya sangat suka kalau anak-anak itu ada di dalam because the ibadah. presence of God touches their pure heart. Karena hadirat Tuhan itu menyentuh jiwa hati mereka yang murni. You should not take them away. Saudara From nggak the boleh presence. bawa mereka pergi dari hadirat Tuhan. So the younger son Jadi anak yang bungsu started thinking, mulai berpikir, in my father's house, di rumah bapakku the servants eat para sate kambing. kambing. Para pelayan makan sate kambing. They eat so much. Mereka makan sangat banyak. My father always gives the best. Bapakku selalu kasih yang terbaik. Why am I eating pig food? Tapi kenapa saya ini malah makan makanan Why am I babi? thinking like a pig? Kenapa saya bau seperti babi? He realized, Dia mulai tersadar. let me go. Aku mau pulang. And when he went, Dan saat dia pergi, he didn't say, dia nggak berkata, I will take shower first. aku mandi dulu deh.
I'll cut hair. Aku potong rambut dulu. Put some nice deo. Pakai parfum, pakai deodoran, Then put new shirt, new shoes. pakai baju baru, pakai No. sepatu baru. Enggak. In his mind, Di pikirannya, he knew his father. dia tahu bapaknya, He didn't go to the servant. dia tidak menuju ke pelayannya. The son, the prodigal son, Anak yang terhilang, anak bungsu did not ini go to the watchman. tidak pergi ke penjaga. Hey, watchman, Penjaga, I see you eating nasi goreng. aku lihat kamu makan nasi goreng. Very nice smell. Baunya enak banget. Can you give me some nasi goreng? Tolong kasih sedikit dong nasi gorengnya. Did he beg the servant? Apakah sang anak bungsu meminta kepada pelayan? Did he beg the watchman? Apakah dia meminta kepada penjaga? No. Tidak. He did not go to the servant. He went to the father. Dia tidak menuju ke pelayan, tapi dia menuju kepada Come on. Bapa. Somebody clap your hands. Mari tepuk tangan It's saudara. okay. It's okay. Even if you don't understand. Even if you don't understand. Meskipun kalau saudara nggak paham, Just clap your hands. Come on, tepuk come on, tangan come on. aja yang penting. Makes me feel nice. Membuat saya ini ngerasa enak saudara. You know, our dear brother drove for 2 hours, right? Yeah. 3 hours almost. Yeah. 3 hours from Semarang, right? Saudara ini two and a nyetir half. 3 jam dari Semarang. Very fast. Sangat kencang. Okay, should make him feel good. Buat dia merasa baik saudara. So this evening, Jadi sore hari ini Luke 15, Lukas 15. you know the story. Kita semua tahu cerita itu. We don't have to open the Bible. We don't have time. Kita nggak perlu buka Alkitab, kita nggak punya cukup waktu. The Bible is with you all the time. Alkitab itu selalu bersama If you want saudara. God to talk to you, Kalau saudara mau Tuhan berbicara you want sama God to saudara. bless your children. Kalau kau mau Tuhan berkati anak-anakmu. You want to see the favor of God upon your Kalau kau mau life. lihat perkenanan Tuhan atas hidupmu. Please open your Bible and read it every day. Tolong buka Alkitabmu dan baca setiap And hari. start thinking. Dan mulai Right? berpikir. Do you think when you're reading the Bible? Or you switch off your mind? Kalau No. baca Alkitab, matiin pikirannya. What did you read this week? This week? Baca apa minggu ini? Last 7 days. 7 hari yang lalu. What? Ya? Yang ulangan. Deuteronomy. He reads Deuteronomy. You read Deuteronomy? Very difficult. Sangat sulit. So confusing. Sangat membingungkan. Don't tie the donkey, don't feed the sheep, Jangan- don't go there, don't go here. Banyak peraturan di dalam kitab ulangan. That Moses is a big headache. Musa itu punya sakit kepala saudara. So many commandments. Banyak sekali peraturan. 20,000 commandments. 20.000 peraturan. But Jesus gave only one command. Tapi Tuhan hanya memberikan satu perintah. Do you know that? Kalau saudara tahu itu apa? How many commandments Jesus gave? Berapa perintah yang Tuhan berikan? 10 now. Hey, 10 commandments is Moses. 10 perintah Tuhan itu di masa Musa. Jesus gave only one commandment. Tuhan hanya memberikan satu perintah. You don't know? Who's your Sunday school teacher? Siapa guru sekolah minggunya? She's here. Ada di sini kah guru sekolah minggunya? How many commandments Jesus gave? Berapa perintah yang Tuhan berikan? See? Satu. Everybody knows the answer because I show them the answer. Mereka tahu jawabannya karena saya sudah menunjukkan. What is that commandment? Apa perintah itu? Exactly. Come on, somebody Boleh clap tepuk your tangan. hands. So nice. Love your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu. I tell him play keyboard. Yeah. Saya ngomong sama dia, tolong mainkan keyboardnya. Ya. Yeah. And he's still sitting down. Ya, tapi masih duduk, saudara. I like this guy. Okay. Saya suka. What is the command? saudara ini. Apa perintahnya? Love. Right? What did Moses say? Apa yang Musa katakan? Moses. 10 commandments. Do you 10 remember? perintah. Do you remember at least 4, 2, Ingat 3? gak? Mungkin 2, 4. Oh, you've not. Hey, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5th book. Did you read Exodus? Baca Keluaran. Ya. Then 10 commandments is in Exodus. 10 perintah itu ada di kitab Keluaran. Let's ask. Mari tanya yang lain. Anyone remember how many Ada yang ingat commandments 10 perintah Moses gave? yang Musa berikan? 10. 10. Anything you remember? Easy. Ada yang ingat? Thou shalt not kill. Thou shalt not kill. Kau tidak boleh membunuh. Hormatilah hari Sabat. Oh, keep Respect the Sabbath. Very Ya. good. You? Jangan membunuh.
Do not kill. Do not Kill. Okay. Jangan bersinah. Don't eat chicken. Do Okay. not do adultery. Jangan mencuri. Do not Don't eat steal. fish. What did he say? Don't eat fish? Apakah- Moses said don't eat fish. Apakah Musa bilang jangan makan ikan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ah, beautiful. What did he say? He said there is no God beside God. Amen. Wow, that's Deuteronomy 6th chapter. He went somewhere else. There's no other God, hero Israel. There is only one God. Good Perintah Lord. itu dikatakan tidak ada Allah lain selain But that's Tuhan. not part of the 10 commandments, okay? Who's your Sunday school teacher? Tapi itu bukan bagian dari 10 perintah Allah. Siapa guru sekolah What minggunya? about you? Hormatilah ayah dan ibumu. Respect your mom and dad. Yeah, honor your father and your Yeah. mother. Come on, give these children a big God Boleh bless you. tepuk tangan buat anak-anak ini, saudara. Wow. Hey, I'll talk to you later, okay? Ya, nanti ngomong lagi ya sama kamu. But Jesus gave, come. Tapi Yesus You memberikan, want to escape? No. Jesus gave only one commandment. Tuhan hanya memberikan satu perintah. Love God. How? Bagaimana? Mengasihi Tuhan bagaimana? Stomach. No, not stomach. Bukan perut ya, bukan He's dengan telling perut. love God with your stomach. Bukan mengasihi Tuhan dengan perutmu. Dengan hati. Oh, Dengan hati. Dengan hati, dengan kekuatan, dengan iman, pikiran, Jiwa. And then love your neighbor. Kasih. dengan Kasih sesamamu, kasihlah sesamu seperti apa ya? dirimu sendiri. Dirimu sendiri. You didn't expect this. This pastor will come and ask questions like this. Dia pasti nggak nyangka Bapak Gembala, ini akan nanya sama dia. It's okay? It's okay? Nggak apa-apa kan? You're not angry with me? Nggak marah kan? Sure? Pasti. Okay. So, Jadi Moses gives so many commandments. Musa memberikan begitu banyak perintah. Don't do this, don't do this, don't do this. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. But thank God for Jesus. Tapi terima kasih kepada Tuhan Give untuk only one Yesus. commandment. Dia hanya kasih satu perintah. Love the Lord Kasihi Tuhan Allahmu with all your heart. dengan segenap hatimu. Love your neighbor Kasih sesamamu the way you love yourself. seperti engkau mengasihi diri So we need to sendiri. love ourselves. We need to love. Kita perlu mengasihi diri kita. Amen? Amin. And then only you can love others. Dan baru begitu kita bisa mengasihi orang lain. So this evening, Jadi malam hari ini I want you to take the Bible serious. saya mau saudara itu sungguh-sungguh dengan Alkitab, saudara. Don't read it like some historical book. Jangan membacanya seperti buku sejarah. Don't read it like for knowledge, Jangan membaca hanya untuk pengetahuan, for information. untuk informasi. Read the Bible for revelation. Tapi baca Alkitab untuk mendapatkan pewahyuan. You must listen to the voice of God. Kau harus mendengar suara Tuhan. Like the way God spoke to Samuel. Seperti Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel. In Samuel. the same way, Begitu juga when you're sleeping, saat engkau tidur, Dimas, wake up. bangun. I want to talk to you. Aku mau ngomong sama kamu. What you'll do? Open the Bible, where you want to talk? Apa yang kamu lakukan? Buka Alkitab, buka Alkitab. No, you can be Bukan. still lying down Bisa sambil berbaring. and you can listen to God's voice. Dan kau bisa dengarkan suara Tuhan. Because our God Karena Tuhan is kita a Father. adalah seorang And when you Bapa. come to Him, Kau bisa datang kepadanya. come as you are. Datang seperti engkau apa adanya, saudara. Amen. He wants you to come. Dia mau engkau datang. Don't say, oh, I am dirty, I didn't take mandi. Jangan berkata, saya ini kotor, saya belum mandi. I need to go to the pastor. Saya perlu datang ke Bapak Gembala. Somebody must recommend me to Seseorang the Father. tolong rekomendasikan saya kepada Bapak. No, Tidak. come Datang. as you are. Apa adanya Not to engkau. me, Bukan kepada saya. not to the pastor. Bukan kepada Bapak Gembala. Come to Jesus. Tapi kepada Yesus. Amen. Come to Amin. Jesus. Datang kepada Yesus. My job Tugas saya is not to talk to God about you. untuk berkata kepada Tuhan tentang saudara. Talk to you about God. Tapi tugas saya untuk berbicara kepada saudara tentang Amen. Tuhan. You don't Amin. have to depend on me. Saudara tidak perlu bergantung kepada You don't saya. have to follow religion. Don't follow Baba culture. Jangan mengikuti budaya Baba. Follow Jesus culture. ikuti budaya Jesus Yesus. is knocking your heart's door. Saat ini Tuhan mengetuk pintu hatimu. Amen. Amin. How many of you here say,
Berapa dari saudara di sini yang mau? I will come to Jesus. Saya mau datang kepada I will Yesus. come. Can you stand up? Aku mau datang can kepada you Yesus. stand up Mari to your berdiri feet? saudara. Take the mic, take Mari the mic. berdiri. Don't be in a hurry. Jangan terburu-buru saudara. Just think about the word you heard just now. Mari renungkan pesan Tuhan yang baru saja engkau dengar. Do you follow Jesus Apakah saudara mengikut Yesus for miracles or healings and blessing? hanya untuk mujizat, kesembuhan, dan berkat? Or do you follow Jesus for who He is? Atau saudara ini mengikut Yesus karena Yesus itu apa adanya? He's such a good God. Dia adalah Tuhan yang baik. He's a wonderful Savior. Dia adalah juru selamat yang luar biasa. He's not like other gods. Dia tidak seperti Tuhan yang lain. The other gods control you with fear. Tuhan-Tuhan yang lain itu mengontrol engkau dengan ketakutan. You don't have to have fear, Kau tidak perlu takut, saudara. but we have reverence. Tapi kita punya penghormatan. He wants you to worship Him, Tuhan mau engkau menyembah Tuhan. not just the children, Bukan hanya anak-anak ini. but He wants you to worship Him. Tapi dia mau saudara menyembah Tuhan. This evening, Sore hari ini, malam hari ini. if God has spoken to you, Kalau Tuhan berbicara kepada saudara, if you think that you can come directly to Jesus kalau engkau berpikir engkau tidak bisa datang langsung kepada Tuhan, and you don't need someone's recommendation, dan engkau tidak perlu rekomendasi orang lain, but you can come directly to Jesus, engkau bisa datang langsung kepada Yesus. and you want to change your thinking, Kalau engkau mau mengubah pola and you pikirmu, want to change the way you've been, kalau engkau mau coba ubah pola pikirmu, like that younger son. seperti anak bungsu, He came to the father. dia datang kepada He Bapa. said, Father, I sinned. Bapak, aku telah berdosa. Father said, don't talk anymore. Tapi Bapak berkata, sudah jangan bicara He was lagi. still stinking. Dia masih dalam kondisi yang He was bau. smelling. He was kind of dirty. Dia sangat kotor kondisinya But saat the itu. father hugged him, Tapi sang bapak itu memeluk embraced anaknya. him, Peluk anaknya. and then gave him a new dress, Dan memberikan jubah yang baru. a new shoes, Sepatu kasut yang a new baru. ring. Cincin yang baru. Today, Hari ini, the same heavenly Father Bapa di surga yang sama wants to accept you, receive you, mau menerima engkau. the way you are. Apa adanya engkau. Don't say, I will correct myself, I will change myself, Jangan berkata, aku mau benahi diriku dulu, And then ubah come- diriku dulu. and then I will come to God. Baru aku datang kepada No. Bapa. Tidak. You cannot change yourself. Kau tidak bisa ubah dirimu. You need God to change you. Kau butuh Tuhan untuk mengubah engkau. This evening, Sore hari ini, the altar is open. altar ini terbuka. If there's anybody in this place Jika ada seseorang di tempat who ini says, I come as I am, yang berkata, aku mau datang apa adanya aku, with my mistakes, dengan with my kesalahan-kesalahanku, shortcomings, dengan semua kekuranganku, today, hari ini, tonight, malam ini, I change the way I think. aku mengubah cara pikirku. I repent Aku bertobat and I come to Him dan aku datang kepadanya directly langsung, because He's waiting for me. karena Tuhan itu menunggu. If you're the person, I want you to come in Kalau front. saudara itu orangnya, mari datang ke depan. Come to Jesus. Datang kepada Let Him Yesus. touch you. Biarkan dia menyentuh Let Him saudara. embrace you. Biarkan dia memeluk engkau. He's willing to wash away. Dia itu mau membersihkan Wash away your saudara. mistakes. Wash away Membersihkan kesalahanmu, your failures, your brokenness, semua kegagalan, semua kehancuranmu, your tiredness. semua keletihanmu. Jesus wants to heal you today. Tuhan mau menyembuhkan He engkau. wants to heal your heart. Tuhan mau menyembuhkan hatimu. Come, come, come. Mari datang. Come. If you want to come to Jesus, come. Datang kepada Yesus. Come to Jesus. Come Mari to datang Jesus. kepada Yesus. Come to Jesus the way you are. Datang kepada Yesus apa adanya. Thank you, Lord. Come the way you are. Mari datang apa adanya. Come if you think you're a child. Datanglah kalau saudara berpikir saudara ini adalah If you're a anak-anak. son, you're a daughter running away. Kalau engkau adalah anak yang menjauh dari Come Tuhan, back to mari Jesus. datang Come kembali back kepada to Yesus. Jesus. Datang kembali Come kepada back Yesus. to Jesus. Datang kepada Yesus. Let Him comfort you. Biarkan Tuhan itu menghibur. Let Him heal you. Biarkan Tuhan menyembuhkan. Let Him give you a new name, Biarkan Tuhan memberikan engkau nama a new baru. identity, Identitas yang a new baru. beginning.
A new beginning. Ada awal yang baru. The Lord says, Tuhan berkata, my child, anakku your old yang lama is gone away. sudah berlalu. Your old thoughts, old lifestyle is gone. Semua masa lalumu semua yang sudah berlalu. You're a brand new person. Engkau adalah ciptaan yang You baru. are a brand new person. Engkau adalah ciptaan yang baru. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Come. Datang, mari datang. Come the way you are. Datang apa adanya. Come the way you are. Datang apa adanya. Come the way you are. Datang apa adanya. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus.